নিউইয়র্ক সিটির মতো বিশ্বের সর্ববৃহৎ একটা সিটি যদি আমরা বলি যে ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে, আর্থিক দিক থেকে, গুরুত্বের দিক থেকে সেই সিটিকে তিনি কতটা যোগ্যতার সঙ্গে চালাতে পারবেন কিংবা তার যে অভিজ্ঞতা নেই সেটির প্রশ্ন উত্তরে আপনারা কি বলবেন? Within 1 year, he went from going from being known by nobody to now becoming the Democratic nominee and defeating Andrew Cuomo by over 12 points. 𝗂𝗜𝗦𝗂𝗏 𝗧𝗕𝗓 𝗔𝗠𝗡 তৈরি করবে। আর ওর এক্সপিরিয়েন্সটা ও $450 million in secure করতে পারছে এই taxi workers জন্য in their debt relief. Mamdani, he was assembly member for 6 years, right? In 6 years তার কি accomplishment ছিল? He introduced 3 bills. এবং শুধু 80% of the time he was absent from the attending in the assembly. So it's a shame really. It's kind of embarrassing. বারবার করে আমরা দেখছিলাম অ্যান্ড্রু কুমো তিনি নির্বাচনী প্রচারণা বলছেন আমি আসল ডেমোক্রেট এবং জোরান মামদানিকে তিনি ডেমোক্রেট মানতে রাজি নয়, এমনটি আমরা তার বিভিন্ন বক্তৃতা দেখছি। কিন্তু আমরা জানি জোরান মামদানি ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে জিতে এসেছেন, অর্থাৎ ডেমোক্রেটদের সমর্থন নিয়ে তিনি এসেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অ্যান্ড্রু কুমো বলছেন তিনি আসল ডেমোক্রেট, কে আসলে আসল ডেমোক্রেট? ধন্যবাদ জোহল ভাই, আপনাকে সত্যি আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য। Literally 10 hours from now, New Yorker will vote to elect the next mayor of this city. আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমি সরাসরি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। As a Democratic district leader, I firmly believe Zohan Mamdani is not a Democrat. I tell you why. Zohan Mamdani is a socialist. On the other hand, Andrew Cuomo is a lifelong Democrat. As socialists, they believe in a movement. They believe in certain things that traditional Democrat, middle class Americans, they don't believe in those ideas. Like for example, ওনারা যেটা মনে করেন যে সবকিছু ফ্রি করতে হবে, যে you should not own a home. Government will control everything. যে ওনার যে idea, government will run grocery store. New York City cannot even fix a puddle. Can you imagine? The New York City grocery run করবে, you have to stay on a line to get a loaf of bread. তারপর আপনার যে wealth, আপনার আমাদের we come from অন্য দেশ থেকে এই দেশে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নেওয়ার জন্য না, আমরা we work hard for better for our family and our community. এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে, আপনার they work hard, they study hard and they will excel. For example, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা স্পেশালাইজড হাই স্কুলে গিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অনেক আয়ুর্বেদিক স্কুলে পড়াশোনা করে এবং গিফটেড এন্ড ট্যালেন্টেড প্রোগ্রাম, দিস আর ভেরি গুড প্রোগ্রাম ফর আমাদের, বিশেষ করে যারা মানে সদ্য বাংলাদেশ থেকে এই দেশে এসেছে। কারণ এই শিক্ষাটাই কিন্তু আমাদের কমিউনিটিকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়েছে, বুঝছেন? না হলে কিন্তু অন্যথায় এই দেশে অর্জক করে আমাদের ছেলেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। সো আপনি বলছেন যে কেউ একজন যদি সোশ্যালিস্ট হয় তিনি ডেমোক্রেটিক নয়। এবং মামদানির যে আইডিয়া, উনি কি বললেন, উনি গিফটেড এন্ড ট্যালেন্টেড প্রোগ্রাম অ্যাবলিশ করে দেবেন। তারপর আপনার স্পেশালাইজড হাই স্কুল, যেখানে উনি কমপ্লিটলি পার্মানেন্টলি উনি এটাকে বন্ধ করে দিবেন। এবং আসবো এটার সাথে হয়তো ডেমোক্রেটের সম্পর্ক নয়, রিপাবলিকান ডেমোক্রেট যে কেউ এটি করতে পারে। এটাই কিন্তু সোশ্যালিস্ট আইডিয়া। তারা মনে করে যে আপনি দে ডোন্ট বিলিভ ইন ওয়ার্কিং হার্ড, কারণ আপনি ওয়ার্ক হার্ড করতেছেন, মেজরিটি এশিয়ান ব্রাউন লোকজন আইভরি স্কুলে পড়াশোনা করে। সোশ্যালিস্ট বিলিভ দিস ইজ এ ব্যাড থিং। আপনি ইউ ওয়ার্কিং হার্ড, আপনি ইউ ওনিং এ হোম, দে থিংক ইজ এ ব্যাড থিং, বুঝছেন? সো ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে হেরে যাওয়ার পরও কেউ একজন আপনারা তাকে সমর্থন করছেন ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার হিসেবে, তিনি আসল ডেমোক্রেট। The reason is following. আমাদের এবারে ইলেকশন the most consequential election in our lifetime. আমি কেন বলছি এই কথাটা? Mamdani, he was assembly member for 6 years, right? In 6 years তার কি accomplishment ছিল? He introduced 3 bills. এবং শুধু 80% of the time he was absent from the attending in the assembly. So it's a shame really. It's kind of embarrassing. এবং যে তার জীবনে কোনোদিন কাজ করে নাই, he's going to manage $115 billion New York City budget and 30,000 employees and all of the agencies. ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি শিহাব চৌধুরী আপনার কাছে করতে চাই। সেটা হলো যে অ্যান্ড্রু কুমো বারবার তার নির্বাচনী প্রচারণায় সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হিসেবে যেটিকে বলছেন যে আমি অভিজ্ঞ, এবং মামদানির কোনো অভিজ্ঞতা নেই। যেটি দিলীপ নাথ বলছিলেন যে মামদানি তিনি একটি অ্যাসেম্বলিম্যান ছিলেন এবং তিনি কোনো বড় প্রতিষ্ঠান চালানোর অভিজ্ঞতা নেই। নিউ ইয়র্ক সিটির মতো বিশ্বের সর্ববৃহৎ একটা সিটি যদি আমরা বলি যে ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে,
আর্থিক দিক থেকে, গুরুত্বের দিক থেকে সেই সিটিকে তিনি কতটা যোগ্যতার সঙ্গে চালাতে পারবেন, কিংবা তার যে অভিজ্ঞতা নেই সেটির প্রশ্ন উত্তরে আপনারা কি বলবেন? জি, আমার নাম শিহাব, আমি শিহাব চৌধুরী, আমি বাংলাদেশি আমেরিকানস ফর পলিটিক্যাল প্রগ্রেসের সাথে। থ্যাংক ইউ জল ভাই, ডাকছেন, অনেক ভালো লাগতেছে সবার সাথে কথা বলতে, আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু having this conversation with you, Dilip, as well. 𝗂𝗓𝗏 mamdani, আমাদের mayor, তোমার mayor, আমার mayor, first Muslim and first South Asian mayor in New York City history. In Western America, in the North America, কেউ এটা হয় নাই, right? First time এটা হবে. Based on polls, based on what's happening right now. But the question you asked was about management, right? It was about how we can manage this city. And so take a look at the things he has been able to do while he is in a state assembly member and now as a mayoral candidate. ও 1% ছিল, কেউ জানে নাই। 1 year ago I was at Greenpoint, Brooklyn. ওই Greenpoint, Brooklyn-এ কেউ ছিল না, জাস্ট আমাদের বাঙালি লোক, আমাদের সাউথ এশিয়ান লোক, ইন্ডিয়ান লোক, নেপালি, Pakistani, folks from the Democratic Socialists of America and other sponsoring organizations, so like CAF, Voice. Nobody else knew about 𝗔𝗓𝗏 mamdani. Within 1 year, he went from going from being known by nobody to now becoming the Democratic nominee and defeating Andrew Cuomo by over 12 points, to now being able to build a management and volunteer system with 100,000 volunteers. কেউ ছিল না in the beginning. And these people, they came out of their own niyat, their own intention, own বিশ্বাস that আমি একটা সিটিতে থাকতে চাই where আমি afford করতে পারি এই সিটিটা, শাশুড়ি করতে পারি এই সিটিটা। So 𝗂𝗓𝗏 কি চায়? ও বলতেছে over and over again that rent stable, ভাড়া ফ্রিজ করবে, ও ভাড়া স্থায়ী করবে, ও rent stabilize ভাড়াটিয়াদের জন্য ভাড়া ফ্রিজ করবে, মেয়র পাওয়ারে এই ক্ষমতা আছে, ও 2 লাখ শাশুড়ি বাড়ি অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করবে। আর ওর এক্সপিরিয়েন্সটা, ও $450 million in সিকিউর করতে পারছে এই ট্যাক্সি ওয়ার্কার্সের জন্য in their debt relief. ও $450 million, how did he do it? ও hunger strike গেছে, ও he went on hunger strike with dozens and dozens of taxi cab drivers, including Bangladeshi taxi cab drivers who were stuck in medallion debt relief, and he was able to secure, with a 45-day hunger strike, $450 million in taxi worker relief. Okay. In addition to that, he was able to secure the first pilot for buses, fast and free buses, specifically in one per each borough. He did that while he was in the state. He worked with the senators, he worked with state senators, he worked with the governor to make that happen. He's been able to shut down a very dangerous power plant as well that was producing a lot of carbon emissions. These are just some of his examples, but more importantly is he inspired 100,000 volunteers to go knock on doors. Just yesterday, they knocked on 157,000 doors across New York City, and it was so popular that he stopped the marathon, literally. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।